Okay, இப்போ thermal expansion க்கு வரலாம். See, thermal expansion la what are the things we have, right? First, in thermal expansion again a bit of just a small theory I'll tell you, right? Ana that is sufficient. Alla ungalku answers la vandrum. Let's talk about rod, right? Heading, you put the heading as thermal expansion. Now thermal expansion happens in three different ways. Like how many let's say how much dimensions we have. 3 dimensions. If I don't talk about the fourth one, right? So we have 3 dimension. Another line, right? Or we can say x-axis. We can say x and y plane, or we can say x, y, z, which is like a volume, right? So rod are the other 1 dimension. Sheet are the 2 dimension. ஒரு cube இல்லனா ஒரு sphere இந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேப்பா இருந்தா 3D ஷேப்பா இருந்தா 3 dimension. அவ்வளவுதான், சிம்பிளா. ஓகே, இப்போ thermal expansion la linear expansion, aerial இல்லனா superficial expansion, volumetric expansion, இந்த மூணு expansion பத்தி நம்ம படிப்போம், right? Now if I talk about rod, see, any object expands on what? Heating. That's what we have studied, right, in the lower grade as well. Let's say in the rod we have the length of the rod is L0. Original length of the rod is L0. Obviously if I heat this rod, this will expand, but it expands. Every rod will expand the same amount. Copper and aluminum will expand with the same amount? No, it depends on the material property. It depends on something called as an alpha, coefficient of linear expansion. Okay, rod ku linear expansion. Okay, coefficient of superficial expansion edukku varum? Sheet ku varum, right? Aerial illana aerial expansion. Idu நம்ம initial temperature T ல இருந்தது, நீ delta T temperature increase பண்ணிட்ட by delta T. அப்போ இப்போ new temperature is T plus delta T. Understood? So temperature is increased by delta T amount. அப்போ இது expand ஆகுமா? So this rod will expand now, right? This rod will expand now. Obviously அவ்வளவா expand ஆகாது, it will be very small amount, right? The rod will expand. Now focus here, guys. Let's say the new length is L dash, right? Now the change in length is there now. This change in length, the change in length is proportional to what all the things? Tell me. This is proportional to what? Temperature. First thing is it should be proportional to change in temperature. Can I write? Delta T, can I write? Okay. And the change in length is also proportional to original length L0. அப்படினா நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 1 மீட்டர் ராட் இருக்கு, ஆல்ரெடி 2 மீட்டர் ராட் இருக்கு. அதே அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணனும்னா எது அதிகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? 2 மீட்டர் ராட் will expand more. Very basic logic, okay? Now if I combine both, I'll get what? L0 into delta T. ஆனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும்ல, அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது? Alpha. So this is the equation we got, right? This is the equation we got. Now what is this delta L? Change in the increase in the length. Increase in the length. What is increase in the length? L dash minus L0. Appo L dash minus L0 can be written as what? L0 into alpha into what? Delta T. So what is L0 from here? I mean L dash from here, new length. New length equals to original length into 1 plus what? Alpha delta T. Okay, but generally this should be read like இது temperature, or this is the length at 0 degree Celsius. Length at 0 degree Celsius if they have given. வேற ஒரு டெம்பரேச்சர்ல கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அது கூட எடுக்கலாம், right? Or you take it as original length for now, right? This is original length and this is the new length. And alpha is coefficient of linear expansion. Okay, linear expansion. இதுல நம்ம என்ன இக்னோர் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்டா, right? அதை நம்ம இக்னோர் பண்றோம், right? Because this length is very small na, right? அந்த length, original length is very small. This way length is big. Actually இப்போ நீங்க இப்படி ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது எப்படி நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? இந்த லென்த் தானே அதிகம். L1 is more or L2 is more? Let's say L1 is more. அப்போ இது இப்படி தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். This will be linear more, okay? Okay, now forget about these things, fine. So rod case la what is the formula coming down? New length equals to original length into 1 plus alpha delta T. Illana direct delta L கேட்டாங்கனா you have to apply this formula, right? You have to apply this formula. Now before going into solids, we have not seen solids. ஆனா உங்களுக்கு strain na என்னதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ strain, right? Written as E sometimes. Strain na என்னதுடா? Delta L by L.
original length. Change in length upon original length. Appo in the equation la strain enadhu? Change in length is this, original length is this. What is strain? Alpha delta t. So alpha delta t. So this is another formula. So strain equals to alpha delta t. Okay va? New length equals to original length into 1 plus alpha delta t, and delta L equals to L0 alpha delta t, and strain equals to alpha delta t. Avladhaan, right? Right on for rod, right? Idhe madri for what all the things will come. Sheet varum, volume varum, sphere varum, adala varum. Okay va? So expansion in length is called as a linear expansion. Area la superficial na aerial expansion. Volume la volume expansion, volumetric expansion. Okay, hey gavninga inga eldi irukku parada, beta equals to 2 alpha, gamma equals to 3 alpha. Avladhaan. Okay, now guys focus here. Now a bit of simple questions what can come in mains, right? JEE Mains 2023 inna ketirukanga paru. A hole is drilled in a metal sheet. Okay, so there is a metal sheet, in that a small hole is drilled, right? Sheet na it should be 2 dimensional. Don't take the thickness of this, ignore the thickness. And diameter evlada? Okay, at 27 degrees Celsius in the temperature la and the diameter irukundranga. Okay, so once you drill it, right, there will be a hole. Now that hole is diameter for this hole d naught, let's say d naught initial diameter is 5 centimeter. Ana endha temperature la t naught nu solunga. Endha temperature? Initial temperature. Initial temperature na 0 degree illa, endha degree? 27 degree. avangale kuduthirukanga par. So 27 degree Celsius. Now when the sheet is heated up to some temperature, so T nu or T dash is what? 177 degree Celsius, right? Then the change in the diameter evlo nu kekranga. So let's say the x nu eduthuko. In the x da nammaloda answer ah, idu x change in diameter illa new diameter ah? New diameter. அது எப்படி சேஞ்ச் வரும்? 5 சென்டிமீட்டர் க்கு ஐ மீன் 27 டிகிரி செல்சியஸ்ல 5 சென்டிமீட்டர் னா 177 டிகிரில எவ்வளவு டயமீட்டர் தான வரும்? அது சேஞ்ச் வராதுல. அப்ப சேஞ்ச் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? x - 5. அதானே சேஞ்ச். சிம்பிள் ல, ரைட்? டு இட். Try it fast. And alpha is given to you. Nothing is there in this. Do it fast. Very basic logic I have written, right? 27 degree Celsius la 5 centimeter na 177 degree la evlo centimeter na first adu eldigo. அப்புறமா x - 5 தான் அவங்க ஆன்சர். ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? வேல்யூ ஆஃப் d, சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர். சேஞ்ச் இன் டயமீட்டர் இஸ் இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அப்போ அதில் d என்னதுன்னு கேட்குறாங்க, ரைட்? ஸோ x - 5 ஈக்குவல்ஸ் டு d into 10 power -3 சென்டிமீட்டர். தென் வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் dன்னு கேட்குறாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லடா, x ஈக்குவல்ஸ் டு ஒரிஜினல் டயமீட்டர் centimeter into 1 plus what? 1 plus what? Alpha delta t. Diameter linear தானே மாறுது, அவங்க ஏரியா கேட்கல, டயமீட்டர் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ alpha is what? 1.6 into 10 power -5 into delta t பார்த்தனா எவ்வளோ வரும்? 150. இதில் x ஓட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? Note that value. or leave it. அவங்க x - 5 தானே கேட்குறாங்க. இதிலே நீ 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துரு, அந்த வேல்யூ எவ்வளோ? தென் 5 இது எல்லாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணு. 5 into 1.6 is 8, right? So this x - 5 will become what? 8 into 150 into 10 power -5. ஓகேவா? எவ்வளோ வருது? 8 into 150 or 8 into 10 power -5 into 150. இதுதான் வருது நம்மளுக்கு x - 5. டைரக்டா இதுதான் ஆன்சர். அப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? what is 15 into 8? போடுங்களா? ஸோ x - 5 equals to 1200 into 10 power -5. But I want in terms of -3. What will I do? I'll just cancel these two zeros and give it to that. அப்போ 12 into 10 power -3. and இதுதானே ஆன்சர். ஏன்னா x - 5 தானே கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 12 na directly. நீ கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ what is the d value here? d value is 12. Calculation is correct, right? Understood? Right? Okay. Next question, JEE Mains 2024. What they are asking, right? A room temperature 27 degrees Celsius. The resistance of the heating element is 50. Resistance ketanga, same way you can do it. Hey, resistance formula is what? Rho L by A. If I talk about linear expansion, அப்போ resistance யும் நீ length மாதிரி எடுத்துக்கலாம்டா.
அதுதான் சேம் தானே. L equals to L naught into 1 plus alpha delta D னா R equals to R naught into 1 plus alpha delta D, same thing. So length மாதிரி நீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் எடுத்துக்கலாம்டா, சேமா தான் வரும். R dash new resistance equals to old resistance into 1 plus alpha delta T, and then you can solve it. First 50 ohm resistance னு கொடுத்திருக்காங்க, right? The temperature coefficient of, okay, alpha given, alpha is also given. The temperature அப்படினா இந்த x கேக்குறாங்க, x degree Celsius. எப்போ when the resistance become 62 ohm, அவ்வளவுதானே, nothing is there in this, right? Now put all the values. Let's say initially 27 degree Celsius இருந்தது initially, and the temperature less 50 ohm is the resistance. X temperature increase பண்ண தானே இதுவும் increase ஆகும். Then check what is coming here. New resistance, which is this, which is 62. New resistance is what? 62 equals to old resistance. Old resistance is, I guess, 50. Okay va? Into 1 plus alpha evada 2.4 into 10 power minus 4 into delta T panna evada varudhu? Delta T evlo? X minus 27. Now solve for x. That will give your answer. Is it clear? சீக்கிரம்டா. So 50 ஆல multiply பண்ணிடு, right? Then you will get some answer, I guess. 62 equals to 50 plus 50 into 2.4, 24 into 5 basically, right? 120, correct? Plus 120 into 10 power minus 4 into x minus 27. Is it clear? இப்போ இந்த 50 இங்க போய்டுமா, 12 வந்துருமா? So 12 equals to 120 into 10 power minus 4 into x minus 27. Is it clear? அப்போ this and this how much times da? 10 times. இங்க 10 power minus 3 வரும், அது இங்க போச்சுனா 1000 வந்துரும். So 1000 equals to x minus 27, correct? So 1000 equals to what? X minus 27. அப்ப x எவ்வளவு வருது? 1027. Check for the calculation, guys. The mistake, that can be mistake, correct? Okay. It might happen that I missed something. 27 degree then does change is same na? How does it matter? Right? அவங்க செல்சியஸ் தான கொடுத்திருக்காங்க, நீ ஏன் கெல்வினுக்கு போற மறுபடியும்? Change does not matter, right? Change in degree Celsius and change in Kelvin both are same. Why? Because the divisions are same. Okay. So 1 degree change Celsius la பண்ணனா எவ்வளவு Fahrenheit ல வரும்? 1.8 we saw na, ஆனா Kelvin ல எவ்வளவு வரும்? Same one. So change does not matter na. Okay, quiz da after a long time, do it fast. 2024, right? I'll give you 2 minutes for this, it's fine. 2 minutes da பொறுமையா போடுங்க, but get the answer, guys, everyone, right? Option C. Okay, let's understand this question. See, இதுல alpha கொடுத்திருக்காங்களா? இல்ல, அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Alpha. அப்படி இல்லாமே வருதா ஆன்சர்? டிவைட் பண்ணா வருதா? வரலாம். Okay, anyways, right, let's see what it comes. போட்டு பார்க்கலாம், என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம், right? The resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at a ice point and a steam point are 8 ohm and 100 ohm. Ice point 8 ohm na 0 degree Celsius la evada? 8 ohm. 100 degree Celsius la evada? How much? 10 ohm. Why degree Celsius? Why not Kelvin? இது நான் 273 Kelvin கூட எழுதி இருக்கலாம், ஆனா இங்க என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி? Celsius. So let's take same scale. Okay, after inserting in a hot bath of a temperature 400 degree Celsius, இங்க 400 இருந்தா degree Celsius இருந்தா அவங்க என்னடா கேக்குறாங்க? எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ், இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்லயும் ஆல்பா you will get directly. Understood na? So இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன், இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் வருதேடா ஆட்டோமேட்டிக்கலி. இல்லனா இந்த ரெண்டுத்துலயே ஒரு ஈக்குவேஷன், அந்த ரெண்டுத்துல ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆல்பா வந்துரும், அந்த ஆல்பா எடுத்து இதுல போடு, ஆன்சர் வந்துரும். Okay, let's do it. Focus here, guys, focus here. இப்போ initially 0, finally 100. அப்ப எவ்வளவு டெல்டா T? 100. கரெக்ட்டா? அப்போ நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுன்னு நான் சொல்லட்டா? நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லட்டா 10 னு. அப்ப நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் equals to old resistance into 1 plus alpha தெரியாது, ஆனா டெல்டா T தெரியும். எவ்வளவு? 100. அப்ப 100 alpha. இது கரெக்ட்டா? இல்ல ஆல்பா வந்துரும்ல, very simple value you will get because it's PYQ, right? So இதுல என்ன வருது பாரு, what you will get from this? 4 5 da. So 5 equals to 4 plus 400 alpha. So this is 1. So alpha is 1 by
400 per degree Celsius da. Okay, anyways, 1 by 400, 1 by 400. That alpha, use it for the third equation, which is, or second equation, which is for this and this, 400 and 0. Okay, இப்போ new temperature, sorry, new resistance என்னது R. So new resistance equals to old resistance என்னது, நீ 8 கூட எடுக்கலாம், 10 கூட எடுக்கலாம், which is easier, 8 is easier na, ஏன்னா 0 இல்லடா இது, right? So R equals to 8 into 1 plus alpha. What is alpha? 1 by 400 into delta T எவ்வளோ, 400. This and this gone, about 2 into 8, 16. So what is the resistance? 16. Very simple. Very good question. One result will come that you have to memorize. Okay, Ana, there is a derivation for this. Let's try to derive. Let's see whether it comes or not. See, two conductors da. See, இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணனும் நான் சொல்றேன். இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணனும்னா you have to multiply this. And sometime it might come that alpha 1 alpha 2 லாம் வரலாம். இது நீ அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம். ஏன் கேன்சல் பண்ணலாம்? Alpha 1 is already small. Alpha 2 is also small. Smaller value into smaller value will become more smaller value. So you can neglect that. Is it clear? Understood? You have to multiply this. And then few things you have to what? Take a approximation. And alpha 1 into alpha 2 என்ன எடுக்கலாம்? 0 னு எடுக்கலாம். புரியுதாடா? Let's not derive it. It will take time, right, to derive. ஆனா ஃபைனலா என்ன வரும்? alpha 1 plus alpha 2 by 2 தான் வரும். இங்க பாரு. This came na? This came. அப்புறமா நீ ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் போட்டு parallelக்கு பாரு. Parallel க்கு r by 2 இதெல்லாம் எழுதிட்டோமா? நம்ம எங்க இருக்கோம் எழுதியிருக்கோம்? This we have written, till here we have written, till here. இங்க alpha 1 alpha 2, so neglect. அது neglect பண்ணு, ஓகேவா? இப்போ இதையும் neglect, இதையும் if you compare, you will get finally what da? Finally what you will get? Alpha 1 plus alpha 2 by what? 2. Is it clear? Simple, right? Let's not derive it. Resistance of wire is measured as 2 ohm and 3 ohm at 10 and 30, right? See, now temperature coefficient of the resistance kekranga, basically alpha kekranga, right? Whenever we do like this na, whenever we write the formula R equals to R naught into 1 plus alpha delta T, இது mostly you have to take it as a reference of what? 0 degree Celsius. அது 0 degree Celsius referenceல எடுத்துட்டு போடுங்க, okay? That's what I told you then, right? If alpha they are asking, then you take it as a reference of 0 degree Celsius because it may change, okay? இது 10 degree ல 2 இருக்கு, 30 degree ல 3 இருக்கு, ஆனா reference என்னன்னா எடுக்கணும்? 0 னு எடுக்கணும், okay? அப்புறம் இதெல்லாம் வரும். Is it clear? Let's move ahead, right? இது ஒரு வாட்டி போட்டுருங்க சீக்கிரம். The longitudinal strain. Longitudinal strain is what? Strain formula என்னடா? Alpha delta T. அப்ப alpha இருக்கா? Yes. Delta T இருக்கா? Yes. Alpha delta T. Strain தானே? Delta L equals to L naught alpha delta T. அப்ப delta L by L naught தானே strain. Change in length upon original length. This is given, this is also given, so this. And strain will be negative, so the rod is what? Compressed state. Strain will be here negative, okay? If the strain is negative, it will be compressed state. Okay, idhula enna irukku? Do it fast. Idhula enna irukku parunga? Two rods A and B of identical dimensions, same length, at what temperature? 30 degree Celsius. If A is heated up to 180, okay, A ஒரு rod, B ஒரு rod, okay? ரெண்டுமே எதுலடா இருக்கு? Initially 30 degree Celsiusல இருக்கு, ஓகேவா? ஆனா A வை எதுல ஹீட் பண்றோம்? 30 ல இருந்து, ஓகே, 30 டா, 1 second guys. இத நம்ம 180 வரைக்கும் ஹீட் பண்றோம், ஓகேவா? And B is heated up to what? T. Then the new length are same. New length is same. அப்ப original length சேம் தானே, L0 ஏனா டைமென்ஷன் சேம். And new length கூட சேம்ன்றாங்க. அப்ப L dash இதுவும் என்னடா? L dash. Okay, the coefficient of linear expansion of A and B is given. Okay, alpha-வும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்னடா கண்டுபிடிக்கணும்? Alpha 3, இதுக்கு alpha 4. Okay, I think we need to find this T. So temperature கண்டுபிடிங்க, இந்த temperature கண்டுபிடிங்க. Very simple. இதோட new temperatureம் இதோட new temperatureம் same. இதோட new temperature ஓட equation என்ன வரும்? L dash equals to original length L0 into 1 plus alpha delta T. இதோட L dash என்ன வரும்? L0 into 1 plus alpha B delta T for B. இது alpha A and delta T for A. ரெண்டுமே equal. அப்படினா இதுவும் cancel. அப்ப 1 plus alpha delta T, 1 plus alpha delta T same. அப்படினா என்ன அர்த்தம்?
alpha 1 T1 equals to alpha 2 T2 or alpha 1 delta T1 equals to alpha 2 delta T2 nu podnom ena 1 1 is also getting cancelled, right? So formula for this is alpha A delta T for A equals to alpha B delta T for B, and delta T is what? You have the data, correct? Alpha A enadra 3 into inga delta T enadra 180 minus 30 which is 150 equals to alpha B is what? 4. inga delta T enadra x minus 13 podu illana, find the value of x, right? So idu enna podnom 4, so 4 into 150, okay, 4 into 150 equals to 3 into t minus 30 and x minus 30 adha kanupidikkanum. idoda 600, okay, so 600 equals to 3 into t minus 30, right? This is 200, so answer is what? 230 degrees Celsius. Is it clear? Simple then. Variation now. Volume already you know now. What is volume change? Volume la eppadi change agum? Tell me. New volume equals to original volume into 1 plus what? 1 plus what? Gamma delta T. Very simple or not? Appo density la eppadi change agum solunga paakalam. Density equals to what? Mass by volume. Heat panna mass change aiduma? Heat panna mass change aiduma? Volume change agum. Heat panna volume increase agum, ana density mattum enna agum? Correct. So ipo varaikku nam enna paathom? Length increase, area increase, volume increase, resistance increase, ana density mattum enna agudhu? Koreyudhu. Logically you can directly write original density equals to, new density equals to original density into 1 minus gamma delta T. avladha idha formula. ana idu eppadi vandadhu? We'll prove it. Hey, is it clear? How to bring that? ena idu decrease agumla, so minus, is it clear? ana idu eppadi vandadhu? See, density equals to mass by new density, old density idu rho naught, new density mass by new volume enadra V naught into 1 plus gamma delta T. Is it clear? Okay, and idu eppadi edhulam? Density equals to what is m by V naught? Rho naught na? Hey, m by V naught enadra? Rho naught. avladha. appo rho naught ipo idu mele poidichna 1 plus gamma delta T power minus 1 nu eludha, and binomial approximation. What is this? 1 plus x to the power n. If x is much less than 1, I can write it as 1 plus nx. Upon the minus 1 inge multiply aiduma, then this will come. Is it clear? So density and what? Volume. Density and what? Volume. This is density variation. Density mattum konja different ah vary agum. Ana water la there is a very strange behavior of water that we will see. 4 degree Celsius varakum or behavior, apparama 0 to 4 varakum 1, 4 la indu adukaprom 1.